and updating. I mean, last class we have seen about retrieving the data and updating the data. Retrieving the data means database displaying the data through show commands, and updating the data through update command. சரி, நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து என்னன்னு பார்த்தனா ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஓகே, இப்போ ஏற்கனவே நம்ம ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் ஸ்டார்டிங்ல ஒருக்கா பார்த்திருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? ரிலேஷனல் டேட்டா ஷண்மதி சொல்லுங்க. ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்னா ரெண்டு டேட்டாபேஸ் இருக்கும். அந்த ரெண்டு டேட்டாபேஸ்ல வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்தோம்னா நேம் அண்ட் சிட்டிங்கிறது ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்கும். தென் அதே மாதிரி சீட் நம்பர் மார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டாபேஸ்ல இருக்கும். இந்த ரெண்டுமே வந்து இன்டர்கனெக்டடா இருக்கும். இப்போ அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிறதும் இந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிறத வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். குட் ஸ்டாப். ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் இஸ் nothing but the connection between the two database. Okay, இப்போ இந்த டேபிள்ல இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ வந்து இதுலயும் இருக்கும். அத வச்சு நாம வந்து டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ இதுதான் வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். இப்போ இதுல சில கீஸ் எல்லாம் வந்து நாம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கீ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி. பிரைமரி கீ வந்து என்னன்னு பார்த்தனா அந்த கீ வந்து இந்த டேபிள்ல மட்டும் தான் இருக்கும். தட் இஸ் வேற எந்த டேட்டாவும் அது ரிலேட்டடா இருக்காது. பிரைமரி கீ ரோல் நம்பர்னா உங்ககிட்ட மட்டும் தான் அந்த ரோல் நம்பர் இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோல் நம்பர் 25 னா இந்த கிளாஸ்ல ரோல் நம்பர் 25 ல ஒருத்தவங்க தான் இருப்பாங்க. பட் நேம்ஸ் வந்து பார்த்தனா ரெண்டு நேம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? ரெண்டு பேரோட நேம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இப்போ பிரைமரி கீனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கா ஒரு நேம் இருக்கணும். சரியா? இப்போ நீ கிரியேட் பண்ண போற டேட்டால யூனிக்கா ஒரு நேம் இருக்கணும். அதான் வந்து பிரைமரி கீ. செகண்ட் ஒன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கீ. இப்போ இந்த ஃபாரின் கீ என்னன்னு பார்த்தனா இந்த ரெண்டு டேபிளை கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு கீ ஒரு வேல்யூ இருக்கு அப்படினா அத தான் நாம என்ன சொல்லுவோம்? ஃபாரின் கீ சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ தேர்ட் ஒன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் செட். ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஒரு கீ இருக்கு. மொத்தம் 4 கீ இருக்கும். கேண்டிடேட் கீ. ஃபோர்த் ஒன் வந்து கேண்டிடேட் கீ. சரியா? இப்போ இந்த மாதிரி 4 கீ இருக்கு. இந்த கீ யூஸ் பண்ணி அந்த டேபிள்ல நம்ம வேல்யூஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணுவோம். சரி, in last class we have seen about the DML commands. What is DML, mark? Data manipulation language. In this what all we have seen? First one is retrieve. In this what we will be doing? We will be collecting all the data which we have stored previously. Correct? What query we will be using for this? Select star from table name we will be using. Okay, next one. Insertion. In this query what we are doing? To insert the data. What is the query we have used for this one? Insert into table name, then values. Next one, updation. In this what we will be doing? We will be modifying the data or update some rows or columns. For this what we will be using the query is update table name. Okay, then in where the column name, then the values which we are going to update. Okay, this is the query for update. Next one, deletion. For this one what we are using? Delete. Okay, for this is we are using it for deleting the values. Okay, in this if you have any doubt in this topic? Okay, today we are going to see about the database architecture. Okay, database architecture. Design depends upon its architecture. The basic client or server, database server and other components that are connected with the network. It is a simple இப்போ பாத்தீங்கன்னா database வந்து large number of databases
company is a small startup company, you are taking a startup company means there will be only the some positions will be available and the database will be very low. If you are taking it for the college base of database, what the database size will be? A large one, because it will be having the various department, and in various department there will be having a different year and the different sections. Correct? So the database will be depends upon the what the data we are going to take. In this changes. In this database architecture, we will be having a 3 types of database architecture. First one is one-tier architecture, second one is two-tier architecture, and third one is three-tier architecture. In simple, if we see what are all this one means, in one-tier architecture, if I am going to insert the data, I will be inserting the data directly into the database. Okay. There will be a client and they will be directly inserting the data into database. Okay, there won't be any intermediate. In one tier, this client will be directly entering the data into database, and this is used for only the small type of database. Okay, this will be only used in the small type of database. The next one is what? Two-tier database. In this, there will be the client and there will be the server will be acting as an intermediate. The client will enter the data into the server and the server will be get into the database. Okay, can you understand this one? Okay, this client will be entering the data into the server and the server will be the mediator between the database. In third tier architecture, there will be a client, there will be an application. Through that application, we will be entering into the server and then to the database. Okay, there will be an application intermediate between. For example, in lab, what we are doing, we are creating the application, we are putting our coding in the application, right? SQL Server 14, we are putting. From that application, it will be going to the server and next to the database. For retrieving the database, only we are using select query. Correct? In these 3 types, you have any doubt? This is the two-tier applications diagram. In this, it will be having the various client and they will be connecting to the servers. Okay, let's go to the third type. In this one, there will be having an application server as an intermediate and it will be going to the database. Okay. If you have any doubt? No. Okay. Can anyone? We know some about architecture, particularly in client-server architecture. We knew that it is used to connect devices over a network. There are 3 types of architecture, which was first tier, second tier, and third tier. They differentiate based on the size as well as the use. The first tier was direct, where a client directly uses the database. It is commonly used in small companies where there is need of quick response as well as the complexity of the database is very less. And the second tier, we use client and a server. So the client is where we write the code and the server is where we get the output. So this is a little complicated compared to the first tier. Good, sit down. We saw the before tier in which in two intermediate where there will be an application layer between the client and the server, in which the client interacts with the application layer and application layer interacts with the server and it directly interacts with the database. Good, sit down.